Hi friends, welcome to SS Fashion Trends YouTube channel. చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్టింగ్ అండ్ వార్మప్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 2 legs difference, రైట్ సైడ్ లెగ్ ప్రెస్ చేయాలి, కిందికి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ ఇలా ప్రెస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇలా లెగ్స్ అనేది ఫ్రీగా మనం ఫ్రీ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీ చేసుకోవాలి. బాడీ షుడ్ బి రైట్ సైడ్. ఓకే, లెగ్ డిఫరెన్స్, బాడీ రైట్ సైడ్, బాడీ మొత్తం రైట్ సైడ్ చూడాలి. ఒక చెయ్యి నడుము మీద ఉండాలి, ఇంకో చెయ్యి ముఖాల మీద ఉండాలి. ప్రెస్ చేయండి. Now left side, turn. బాడీ మొత్తం అట్లనే ఉండాలి. Next turn probably stand like this. Catch. చూడండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నడుము అన్నమాట. నడుము ఎక్సర్సైజ్. ఓకేనా? ఇలా రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా రన్నింగ్ చేసి మళ్ళీ బాడీ షుడ్ బి క్రాస్ అనమాట. ఇలా క్రాస్ ఉండాలి. బాడీ అనేది క్రాస్గా ఉండాలి. మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ ఇలా క్రాస్గా ఉండాలి. ఇది చూడాలి మొత్తం. ఓన్లీ క్రాస్ చూడాలి. ఓన్లీ నడుము మాత్రమే మనకు టర్న్ కావాలి. లెగ్స్ మాత్రం టైట్గా ఉండాలి. మొక్కలు అనేది బెండ్ కాకూడదు. మళ్ళీ సేమ్ బాడీ టైట్గా ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇది పట్టుకోండి. వన్, five, 6, 7. Legs should be tight. 9. 10. సేమ్ అదే పొజిషన్లో మన బాడీ అనేది ఇప్పుడు డౌన్ నుంచి ఫ్రీ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నౌ అప్ ఫ్రీ. ఓన్లీ ఉన్నప్పుడు బాడీ ఇలా 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After legs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Catch on. 1 and 2 catch on. Right touch on. 1, 2, 3,
3. Same position. మనం రైట్ సైడ్ బైటెక్స్ చేస్తాం కదా, సేమ్ రైట్ ఎక్స్ బైటెక్స్ స్లైడ్ చేసినట్టే 2 హ్యాండ్స్ని ఇలా క్యాచ్ చేయాలి. మనం ఇలా క్యాచ్ చేసుకొని మళ్ళీ గెట్ క్యాచ్. ఓకే, లెగ్ డిఫరెన్స్. దూరం వేయాలి లెగ్స్, క్యాచ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్. 2 లెగ్స్ కాళ్ళు దూరం వేసామంటే కదా క్యాచ్. ఓకే, 2 హ్యాండ్స్ క్యాచ్ కంపల్సరీ క్యాచ్ చేయాలి. కిందికి వెళ్ళాలి, ఇలా కిందికి వెళ్ళి క్యాచ్ చేసుకొని పైకి రావాలి. మీరు అలాగే ఇలా క్యాచ్ చేయాలి, ఇలా కిందికి వెళ్ళాలి. క్యాచింగ్ అప్, క్యాచింగ్ అప్, క్యాచింగ్ అప్. ఓకే, 1 అంటే రైట్ సైడ్ చేయండి. రైట్ సైడ్ కూర్చొని లెఫ్ట్ లెగ్ని టచ్ చేయండి. ఓకే, రైట్ సైడ్ కూర్చొని లెఫ్ట్ లెగ్ని టచ్ చేయండి. 1 1 2 క్యాచ్ చేయాలి, క్యాచ్ చేయాలి. 3 మంచి కూర్చోండి, బయటకి మంచి చేయాలన్న. 3 వెరీ గుడ్. అట్లా 4 క్యాచ్, షుడ్ బి క్యాచ్. 5 6 get up. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Students, first of all 2 hands ఇలా పెట్టాలి. ఆఫ్టర్ ఫుల్ రౌండింగ్ ఒక హ్యాండ్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనేది బ్యాక్. ఆఫ్టర్ మన రైట్ హ్యాండ్ షుడ్ బి పామ్ షోయింగ్ పామ్ అన్నమాట. మన చేతి కదా దీన్ని షో చేయాలి, అంటే చూపించాలన్నమాట. చూపించినాక రౌండింగ్ ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ అనేది రౌండింగ్, రిస్ట్ రౌండింగ్ ఇలా. ఆఫ్టర్ ఫుల్ రౌండింగ్ షుడ్ బి షో ద పామ్. మన పామ్ అనేది ఫుల్ రౌండింగ్ అయినాక చూపించాలి. మన రిస్ట్ అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీగా అయిపోతుంది, ఫ్రీగా అయిపోతుంది. ఓకే, 1 2 3 4. After now left hand. First round should be outside. First round outside cheyali. After next inside. Down ki రావాలి. ఇలా మొత్తం లెఫ్ట్ రౌండ్ చేయాలి. రైట్ ఇలా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇంకా అలా చూస్తాం. ఓకే, రైట్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ అవుట్ సైడ్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 దీన్నే చూడాలి. 4
1. ఇంకా తిప్పాలన్న తిరగన్న రిస్ట్ ఇలా తిరుగుతుంది కిందికి ఇలా వస్తుంది ఇది ఇలా వస్తుంది అంతే ఇలా అన్నాక రిస్ట్ కిందికి ఇలా వచ్చి పైకి రావాలి 1 ఇంకా ఇలా వస్తుంది 3 ఇలా స్ట్రైట్ కిందికి రావాలి నీళ్ళు మొత్తం కిందికి ఇలా రావాలి 6 7 8 9 10 9 2 hands outside now inside left leg back right side now left hand side bend 3 4 5 6 7 8 9 10 సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब our channel. Like, share, comment, subscribe करो.